Mirëmbrëma dhe mirë se vini në kallëzë për një me. Sot është dita kundër krimeve ndaj gazetarëve. Për një kohë gjatë, puna e gazetarëve në Kosovë ka qenë mjaft e rrezikshme. Gazetarët janë vrarë, sulmu, rrahë e kërcënu edhe shantazhu. Po për fat mirë, sot jetojmë në një kohë më të mirë. Nga viti 2005, Kosovë nuk ka pas vrasje të gazetarëve edhe sulme serioze. Mirë po, ajo që vazhdojmë me pas problem është mungesë e llogarisë për krimet e kryera ndaj gazetarëve. Sonte do të transmetojmë një dokumentar i cili na tregon për mungesën e zbardhjes dhe drejtësisë për gazetarët dhe punëtorët e mediave të vrarë gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ta ndjekim. Kam qenë të u kthy prej fakultetit edhe kam pa para hymjes, do me thënë para ndërtesës ku kemi banu. Kanë qenë njerëz që veç ishin mbledh aty për me pa që ka ndodhë. Unë isha me nanën time në banesë edhe ndigjum dy krisma, edhe kështu pastaj një farë muje aty në hymje banesës, edhe kuptum se kishte të bajt diçka me babajnë tonë. Ja sam se vratio uveče, oni su mi negde oko 11-12 sati rekli, oni se nisu vratili sa terena. Oni su prvog dana otišli u Orahovac, sutradan su otišli ponovo da bi dopunili tu reportažu koju su pravili i tada im se gubi svaki trag. Mene Čika Stevan Simović zvao i pitao jedno jedino pitanje, a to je li ima nešto novo? Da li se nešto novo slučajno saznalo? Tha jem, pe butës sad. Tha, na lojmin e kem, në redaksi Bekimi është i vromë. Kada sam dobio informaciju o njihovom nestanku, ja sam za nedelju dana smršao 10 kilograma. Ai ishte një gazetar, publicist, më mund të them edhe studius. Ka qenë një gazetar, një koleg shembullor. Historia tregon se një nga zonat më të rrezikshme në Evropë për të ushtruar profesionin e gazetarisë në periudhën 1998-1999 ishte Kosova. Edhe pas luftës nga viti 2000-2005 ka pasur një sër vrasjesh dhe zhdukjesh të gazetarëve. Për pos rrahjeve, sulmeve e kërcënimeve e presioneve, të dhënat tregojnë që 17 gazetarë e punonjës të medjave u vranë dhe disa ende figurojnë të zhdukur që nga ajo kohë. Dosjet e ngjarjeve ende vazhdojnë të jenë një mister për shumicën e krimeve të kryera ndaj gazetarëve. Nga 17 dosje, vetëm njëra është zbardhur dhe të tjerat vazhdojnë të jenë një mister. Zhdukja e parë shënohet në korrikun e vitit 1998. Ismail Berbatovci u pa për herë të fundit në qytetin e tij të lindjes në Lipjan, më 23 korrik të vitit 1998. Berbatovci ishte korrespondent i gazetës Rilindja dhe kryeredaktori i revistës mujore Fjala Jon. Shaban Hoti, profesori gjuhës ruse, punonte si përkthyes për gazetarët rusë që punonin në Kosovë. Ai u vra në malet e Berishës me 27 korrik të vitit 1998 dhe vrasja e tij është dosja e vetme e zbardhur nga gjykata e Hagës. Një person është dënuar me 13 vite burgim për këtë ngjarje. Ranko Perenic dhe Gjuro Slavuj, punonjës në Radio Prishtinë, ishin parë për herë të fundit së bashku në afërsi të Rahovecit. Ata janë raportuar të zhdukur që nga gushti i vitit 1998. Dosja për ta ende është e hapur. Viktima e radhës nga radhët e gazetarëve ishte Afrim Maliqi, gazetar në gazetën Bujku. Ai u vra me 2 dhjetor 1998 në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Vrasja e tij nuk është zbardhur ende. Në janarin e vitit 1999, gazetari Enver Maloku qellohet për vdekje në hyrje në banesën e tij në Bregun e Diellit në Prishtinë.
Maloku punonte në Qendrën për Informim të Kosovës. Vrasja e tij nuk është zbardhur ende. Në muajin mars të vitit 1999 u regjistrua vrasja tjetër e gazetarëve. Haki Braha u gjet i vdekur me 26 mars 1999 në varrezat e Ferizajt. Braha ishte gazetar i Radio Televizionit të Prishtinës dhe punonte edhe në Qendrën për Informim të Kosovës. Lubomir Gnežević punonte në gazetën Jedinstvo dhe ishte korrespondent i gazetës Politika. Ai është zhdukur në rrethana misterioze me 6 maj të vitit 1999. Milo Buljević, punonës i Radio Televizionit të Prishtinës, ishte kidnapuar me 25 qershor 1999 në Prishtinë. Viktima e radhës e krimeve ndaj gazetarëve ishte Aleksandr Simović. Ai ishte gazetar dhe përkthyes për media internacionale, kur u qellua për vdekje në rrethana të pasbardhur me 21 gusht 1999 në Prishtinë. E pasqaruar deri më tani është edhe vrasja e fotoreporterit të gazetës Politika, Momir Stokuqa. Ai u vra në banesën e tij në Prishtinë me 21 shtator 1999. Një vrasje tjetër ndodhi vetëm pak ditë pas vrasjes së gazetarit Stokuqa. Krist Gegaj, redaktori i Televizionit të Prishtinës, u vra në shtatorin e vitit 1999. Trupi i tij u gjet në lumin e qytetit së Istogut, jo shumë larg shtëpisë ku ai jetonte. Misteret e vrasjeve dhe zhdukjeve të gazetarëve vazhdojnë edhe në vitin 2000. Gazetari Marian Melonashi punonte në Radio Televizionin e Prishtinës. Ai është zhdukur që nga shtatori i vitit 2000. Shefki Popova është gazetari tjetër i vrarë në rrethana misterioze në shtatorin e po të njëjtit vit. Korrespondenti i gazetës Rilindja u qellua në hyrjen e banesës së tij në Vushtrri. Viktima e radhës së krimeve ndaj gazetarëve ishte vrasja e Xhemal Mustafës. Gazetari u vra në hyrjen e banesës së tij në Prishtinë në nëntorin e vitit 2000. Edhe vrasja e tij ende nuk është zbardhur. Krimet ndaj gazetarëve do vazhdonin edhe në vitet pasuese. Të dhënat tregojnë që gazetari i botës sot, Bekim Kastrati, u vra në rrethana misterioze në afërsi të Skenderajt në tetor të vitit 2001. Qershori i vitit 2005 do shënonte vrasjen tjetër të mistershme. Gazetari i botës sot, Bardhyl Ajeti, vritet në afërsi të Gjilanit në rrethana ende të pasqaruara. Janë 16 dosje të vrasjeve dhe kidnapimeve të gazetarëve dhe punonjësve të mediave të cilat presin të zbardhen nga drejtësia. Ajo çfarë ndodhi me këto raste është ngulitur thellë në kujtimet e familjarëve dhe miqve të atyre që sot mungojnë. Mbajnë ndoshta ditën jo, por një javë më herët jemi taku në Prishtinë. Ai ka qenë 2 ditë përpara Mitrovicë, po ta jemi shku bashkërisht në Prishtinë. Ditën kritike, kur kam dëgjuar lajmin, jam trondit. Pse? Ai nuk ka pas shkas me ndodha të jashtë. Pikë pari, nëse kanë qenë partitë ose grupet ose grupacionet ose kutadione, nuk ka pas një shkas shefkiu me vepru në atë mënyrë, nuk ka pas një shkas që me vra njeriu pa kurfar nevoje, pa kurfar haku. Unë kam qenë atë kohë 18 vjeçar, po kam qenë shumë i afër me babain tim, me punën e tij. Ai ka qenë një familjar shembull, ka qenë një prind i jashtëzakonshëm edhe shumë i lidhur me familjen e tij. Po babai jon ka qenë i vetëdijshëm për punën e tij, cilën e ka kryer në atë kohë. Natyrisht edhe ne kemi qenë, më thonë, në atë moshën tonë, si fëmijë më thonë, po ai nuk ka dashur me na preokupu me atë punën edhe me rrezikun, thjesht me na shqetësu. Mirë po ne kemi qenë të vetëdijshëm vazhdimisht për punën cilën ai ka bërë, për vështirësitë cilën kanë hasur gjithë gazetarët në atë kohë, gjithë kolegët e babait tim, sepse keni parasysh se tash jemi në liri dhe secili gazetar mundet me shkruan atë kuptimin çfarë do që të dëshiron, mirë po flasëm për periudhën e para luftës, do të thonë gjatë okupimit ku gazetarët kanë qenë në një shënjestër të madhe dhe shkrimet e tyre vazhdimisht janë monitoruar nga policia, nga shërbimet e ndryshme të Serbisë. A të pëlqej ty që janë nisi me shkru bo gazetarëve? Po më pëlqej, shumë më pëlqej. Jo më shku për Vushtrri. Kum pas dhe shka punë në Vushtrri që ka zdi, në këmbi. Një plak, mas meje, tha, a di bre më ka dhu dhe shka?
Tha janë dy kastrat në qitë gazetë që përshkrujnë, tha, hatashëm, tha. Tha zhvallova që këj bekimi e i grus teme, ja i tha shëqitinaj. Tani që i botën sëtë, zdeshin miliona Skënderajës Klogos për në Prishtinë nuk e di mirë. E më shefshin në trafika. Po, ajo natë ka ndryshu gjithçka në rrjedhën e familjes tonë. Natyrisht ajo është pjesa më e keqe e cila ka mbetur në memorien edhe do të jetë gjithmonë në secilin anëtar të familjes tonë, të nëna ime dhe dy motrat e mia. Babai ka punu shumë për lirinë e Kosovës, ka qenë i angazhuar jashtëzakonisht shumë për shkak se ai ka pas një trimëri në aspektin e gazetares, mirë po edhe për nga natyra ka qenë një adhetar shumë i madh. Jo vetëm ai, po e gjithë familja jonë shquhet për adhetarizëm dhe patriotizëm në komunën e Ushtrisë. Natyrisht se babai im ka merituar të jeton i lirë. Tash jo i lirinë e Kosovës, ai ka qenë një padrejtësi shumë e madhe ndaj tij edhe ndaj familjes tonë. Mirë po, rrethonat kanë qenë të tilla, e kemi parasysh atë kaosin që ka mbizotruar në atë kohë në Kosovë, jo vetëm babai jon fatkeqësisht edhe shumë të tjerë janë vrarë kështu edhe që nuk dihen. Kanë thirrë mas 20 minuta. Ju më qunë e kum qelë telefonin, kush je ti? Ju kallëzova, tha, na lojmin e kem në redaksi, bekimi është i vromë. Na i na dalë që aty është dhirë ndi me shpejt të pushtë. E kanë qu besimin, se besimi u tek në operacion. Kada sam tada već u najveće radeći ponovo kao novinar, na spisku ljudi koji su oteti u tom nekom periodu na prostoru Kosova ugledala broj 111, koji juče se sećam, i u nastavku ime Aleksandar Simović, novinar i pisac iz Prištine, i bila je i njegova fotografija tu. I znam da je prva pomisao koju mi je prošla kroz glavu bila, znam da sam se rasplakala i znam da je prva moja pomisao bila, pa pobogu zašto on ne bi ni mrava zgazio. I negde sam znala, dakle odmah sam znala da je on potpuno bio nesvestan da leto, dakle nakon konflikta, nakon rata dole, u Prištini za njega nije bilo bezbedno i da ta Priština, koja je njegov rodni grad, u kome on zaista nikome ništa nažal nije učinio i ni mrava nije zgazio, on nije bio svestan da nije za njega više bezbedan grad. On je zbog toga i ostao, dakle mnogi ljudi iz Prištine su otišli, ali on je ostao u Prištini. U to vreme je radio u Action Media International, švajcarskom, dakle, mediju, i mislim da je i tu on bio negde uveren da i ta činjenica da on radi sa strancima njega štiti od potencijalno bilo čega lošeg. Mada opet kažem, kakva je on priroda bio, ja ne verujem da je on uopšte imao primisao da njemu nešto loše može da se dogodi. Baš zato što je bio tako jedna nezlobiva duša, čovek koji se družio podjednako i sa Albancima i sa Srbima, da nije bio svestan opasnosti. Takimi i fundit ka qenë një ditë para vrasjes, se ne jemi takue zakonisht 2 herë, 3 herë në dite, sidomos në Lida, pastaj në atë kohë ishte edhe Grandi, po edhe mos flas edhe në vitet 90 që ishim pothuaj se puna na lidhte gjithë ditën. Jam taku një ditë para vrasjes në Elid, kemi pi kafe, edhe natyrisht ishte një farë periudhe shumë e randë në kuptimin e sigurisë. Kemi bisedu për këto aspekte, por të them drejtën sado që askush nuk ishte shumë i sigurt se çfarë do të ndodhë me te, sidomos ata që kishin një artikulim të qartë mendimit vetë, që s'kishin heq dorë prej atij artikulimi edhe në atë kohë, kishte një tendencë për ngulfatjen e fjalës lirë, mendimit.
ishte kohë kur forca e mundi arsyen në shumë aspekte. Kemi bisedu edhe për këto çështje, por pak kush ka mund të thotë se Xhema do të jetë shenjë e goditjes për të treguar se fjala e lirë nuk kish mundësi të thuhej në atë kohë. Edhe mund të them që kjo goditje ka mbyt ambicjen e gjithë atyre që në 2001 tutje për një kohë kanë dashur të thonë diçka që do të ishin një ndihmë e madhe për shoqërinë e Kosovës. Dhe kjo vrasje ka godit në shumë aspekte, përgjithsisht jo vështërinë e shprehjes, por edhe qytetarinë Kosovë. E di që veç e kom pyet një person aty, një njeri të panjoftun, thash çka ka ndodhur, se zguxesha me hy me pranu vetës atë gjatë. Edhe më kujtohet kur më thot e kanë plagos të Xhemajn Mustafën. Mandena kom pas me gjas një reagim, kështu një thymje nervore, një reagim ku e di që jom përplas për toke, kom fillu do me thonë me qajtë dhe si në përmjegull është krejt ajo një farë odiseade kështu në veti. Edhe në një moment saktum, policia unikut e kanë marrë mamin, e kanë qunë në spital dhe mas një kohë e dikur. Nështë ta mas 4-5 orën, mramje i thojnë mamit që do të thënë vjen mami prej spitalit, edhe na gjatë gjitha asaj kohë e dishim që është i plagosun, ndoshta edhe nuk jeton, po prapë të sigurt informacionin jo, dhe kur erdh mami marë, ndoshta mramje ka ora 8-9, saksisht s'më kujtohet, veç ta që ma babi nuk është me neve, dhe paka shumë kjo është situata, mandena ka rjedh që shka rjedh krejt. Pozvao je čika Stevan i ja sam već onako, pošto sam bila jako umorna, odgovorila mu u pola glasa: čika Stevane, nema ništa novo. A onda on meni rekao: ima nešto novo, i rekao mi je rečenicu koju nikada nikome ne želim da ikada jedan roditelj ikada više izgovori, bilo da se radi o Srbima, bilo da se radi o Albancima, bilo da se radi o Eskimima, na kraju krajeva nije važno, mi smo na kraju krajeva svi samo ljudi ili ne ljudi. Dakle, on je izgovorio rečenicu: znaš, nađena je ta jedna kost u Obrinju. Obrinje je selo inače pored Glogovca i ta jedna kost je Aleksandrova i ja ću sutra preuzeti tu jednu kost i sahranit ćemo je u Beogradu. I tog trenutka je, dakle, definitivno bilo da ta nada koju su oni donekle imali, a koja ih je u isto vreme i ubijala, dakle 4 godine da je gotova. I grozno je ovo što ću reći, ali u neku ruku, pored te ogromne tuge koja se osetila u tim ljudima, u glasu Siminog tate ja sam osetila jedno ogromno olakšanje, što konačno znaju šta se sa njim dogodilo. I tada sam shvatila zapravo suštinski. 11 gazetarë dhe punonjës të medjave raportohen të vrarë në mes viteve 1998-2005 në Kosovë. Ata u qelluan me armë zjarri në rrethana misterioze. Krimet janë edhe më të rënda në 6 rastet e tjera ku gazetarët janë raportuar të zhdukur dhe familjarët nuk din asgjë për fatin e tyre. Sreli smo se, mislim da je to bilo upravo tih dana kada su bili kidnapovani, odnosno oteti monasi iz Očišta. I bile, malo je možda hvalilo, ili je sam Bog to tako hteo, da i ja ne odem sa njima do Orahovca i Velike Koče. Jer ja sam, praktično ne znajući da su oni kidnapovani, već dogovorio da sutra dan, po njihovom kidnapovanju i nestanku, idem sa prijateljem, tada prijateljem i čovekom sa Kosova iz Prištine, Ranđelom Nojkićem, u Orahovac i Veliku Hoču. Tragom te priče o zatočeništvu monaha. To je bio naš posljednji razgovor, od tog dana nikad ih više video nisam i nažalost niti dobio odgovor na pitanje zašto su kidnapovani i nestali. Marijan Melonaši, novinar Radio Prištine,
je isto prema podacima te savjetodavne komisije poslednji put viđen kad je izašao iz zgrade Radio Prištine nakon jedne emisije koju je radio i ušao u neki žuti ili narandžasti taksi i od tada mu se gubi svaki trag. Ljubomir Knežević, novinar Jedinstva, je otet prema našim podacima negde kod Vučitrna. On još uvek nije pronađen. Đuro Slavoj i Ranko Perinić, novinari Radio Prištine, oni su poslednji put viđeni između sela Zočište i Velike Hoče, kada su iz Velike Hoče krenuli prema manastiru Zočište da urade priču o tada otetim monasima koji su kasnije oslobođeni. To je bilo 21. augusta 1998. godine i oni su najverovatnije prema svedočenju njihovih porodica skrenuli pre Zočišta jednim zemljanim putem i tu su poslednji put viđeni. Tog jutra, kada je oni trebalo da odu na taj teren, isto Orahovac, ja sam pitao gradonačelnika Orahovca, zvao sam ga i pitao sam ga jel može da se prođe, pitao sam policiju u Prištini, rekli su da, može da se stigne do tamo i oni su otišli na teren. Ja sam otišao sutradan na put. Otišao sam u Budvu, da moja porodica je bila na odmoru, ja da ih pokupim. Kada sam se vratio uveče, to je jedini dan 1998. godine kad ja nisam bio na Kosovu. Ja sam se vratio uveče, oni su mi negde oko 11-12 sati rekli, oni se nisu vratili sa terena. Oni su prvog dana otišli u Orahovac, sutradan su otišli ponovo da bi dopunili tu reportažu koju su pravili i tada im se gubi svaki trag. Kada sam dobio informaciju o njihovom nestanku, ja sam za nedelju dana smršao 10 kilograma. To su bili moji prijatelji pre svega. To nisu bile samo moje kolege. Oni su bili meni vrlo bliski ljudi. Znam da mi je tada pričao da idu u Orahovac da naprave reportažu sa tim i tim. Ja sam bio njihov glavni šef. Oni su imali svog šefa informativnog programa s kojim su se dogovarali o temama koje će da rade. Ali on je bio takav čovjek da je znao šta hoće i taj razgovor je bio uobičajeni razgovor. Mislim, niti je on znao, niti ja, da je to naš posljednji susret. Imao sam priliku da koliko sutra ujutru odem do Velike Hoče i Orahovca. Nažalost, od tog dana do danas nikakvog odgovora, a ono što mene posebno pogađa i kao čoveka i kao njihovog kolegu, poznavajući ih prvenstveno po tom njihovom profesionalnom odnosu i želji da pripadaju samo jednoj naciji, a ta nacija se zove novinarstvo ili biti novinar, ne ni u kom slučaju da gledaju da li je to Albanac, Srbin ili bilo ko drugi. Odvela ih je tragom te priče u tu neizvesnost koja traje, eto, ni manje ni više nego 23 godine. Mislim da je dovoljno reći da su i Ranko i Đuro i posebno Ljuba bili ljudi koji su bili predani poslu. Ljudi koji su svaki svoj slobodan trenutak provodili sa kolegama, da li je to u Avali, da li je to u onom okupljalištu nas novinara, pored opštine, u onom restoranu kod takozvanog Dragana Ćoreta i na još mnogo mesta. Jednostavno bili su ljudi širokog srca. Një histori e pasbartur e zhdukjeve dhe vrasjeve të gazetarëve është dokumentuar përgjatë viteve 1998-2005 në Kosovë. Dosjet për 9 gazetarë dhe punëtorë të medjave të vrarë në këtë periudhë janë të hapura dhe të pasbardura, ndërsa kërkimi për 6 gazetarët dhe punëtorët e tjerë të medjave ende vazhdon. 20 vite pas, shpresat e miqve dhe kolegëve janë që dosjet do zbardhen dhe dikush do merr përgjegjësi për krimet të cilat ndodhen. Onda sam poslao
novinara New York Timesa Majka O'Connor, on je bio novinar velikog New York Timesa, mogao je da prođe sve policijske linije. On je otišao, vratio se popodne, doneo je jedan papirić, pitao me koji su kastofon oni imali. Ja sam mu rekao R3, Sony, jer ja sam nabavljao taj kastofon, on je izvadio taj papir, pokazao mi i rekao to je taj broj, našao sam taj kastofon u kolima, to se mesto zove Bela crkva i to je posljednja informacija koju sam mogao da dobijem o tome. Sve smo živo alarmirali, držali smo tu vest, mislim 17-18 dana u vrhu medija, ne samo u Srbiji, ne samo na Kosovu, nego u Evropi i u svetu, ali nikakvog traga nije bilo. To je, znate, kad izgubite nekoga s kojima ste bliski, onda pokušavate da uložite maksimalne napore. To je velika tragedija. Ja sam se danima posle nestanka sretao sa suprugom i bratom Ranka Perinića. Oni su dolazili gotovo svakodnevno kod mene da traže neke informacije. Te porodice su utučene. Oni dan danas imaju problema. Me 23 janar bëhen 21 vjet. Edhe ti për këto 21 vjet nuk po them që pajtohesh, se nuk pajtohesh, vazhdon me luftu për drejtësinë me uvnu vet, po i merr sanet shumë ma me rezervë, fillon me pa kush çka po thot edhe pse po thot, edhe i merr gjanat pak për një farë distance fillon me i pa. A pres me u zbulu e kam me rezervë. Nëse më pyetni kush mundet me qenë si shpresë e fundit që mundet me bë diçka, me shumë rezervë po e them, po ndoshta mbetet gjykata speciale. E kom thënë edhe një herë, po e përsëris, nëse gjykata speciale sinqerisht nuk bën kur gjë. Në këtë rast atëherë nuk di ma ku i drejtohemi, jo veç na si familje, po si shtet. Nuk e di ma ku duhet me u kërku drejtësia. Unë miku e uleksi, sistemi gjyqësor i Kosovës, gjykata speciale, do më thonë me mri, mos me e zbulun thojza, po them, serinë e vrasjeve, jo veç Gjemal, po serinë e vrasjeve, kjo të lën me besu për një drejtësi të blerë në emër të një heshtjes ose në emër të një stabilitetit kështu për të gjithë hajde po bojmë diçka. Do me thonë, është gati për mos me thonë edhe s'po du me thonë e pa shpresë, po me shumë rezervë. Taj koji ih je oteo ili ubio, ih je sprečavao pre svega da rade svoj posao. Vi znate, na područjima gde se dešavaju zločini, na područjima gde se izvode ratne operacije, ljudi bez obzira da pripadaju vojsci, paravojsci, policiji ili parapoliciji, oni ne žele svedoke. Najgori svedoci su novinari. I oni žele da novinare sklone iz tog područja, da niko ne vidi to što se radi. Rat nije čist, rat je prljav, pogotovo rat između ljudi koji su do juče živjeli zajedno u nekakvoj vrsti solidnih odnosa, dobrih ili loših, ali nije bilo sukoba. Dakle, ja mislim da je to važno pre svega i sa aspekta naše profesije. Mi smo po defaultu ljudi koji moraju da se bore za istinu. Naš zadatak je da ljudima, da narodu objasnimo šta se događa na tom terenu. Nažalost, ja sam izveštavao i iz Vukovara, i iz Bosne, i iz Hrvatske. Živeo sam na Kosovu prvih 40 godina, izveštavao sam sa tih sukoba. Tamo gde nema novinara, tamo ima više krvi. Tamo gde ima novinara, tamo ti ljudi koji imaju oružje u rukama strahuju od prisustva javnosti. Ai ishte një gazetar, publicist, ma mund të them edhe studiu, sepse Gjema është pak e njohur që nuk ka qenë gazetar i zakonshëm, ka qenë gazetar që ka përcjell gjatë librin, domethënë shkrimi i recensioneve për librin në rilindjen, të shtuneve zakonisht janë botuar recensionet e librave dhe vetë edhe na që ai çdo javë ka shkruar nga një recension apo spaku çdo 2 javë për libër, e ka obliguar të lexoj shumë, po edhe njëkohësisht edhe të vlerësoj librat. Ai ka qenë një lloj përcjellësi i përkushtuar i librit, i botimit, veçmasi botimit të librave të rinj që në Shqipe, në gjuhën Shqipe, kështu që gazetaria e tij hyn në gazetarinë kulturore, gazetarinë
kritike dhe po kështu ka qenë shumë i vlerësuar për shkrimet që i ka bën në aspektin e librit. Dhe sot e kësaj dite, ato recensione janë një pasqyrë e qartë e cilësisë librave. Shumë nga ata libra që janë vlerësuar nga Gjema i kanë mbietu, ose edhe shpesh që ka pas vlerësim kritik me kohën janë menjanu si libra që ma pak kanë pas cilësi edhe mbijetesë. Gjithmonë jemi interesu, mirë po nuk ka pas diçka, ndoshta ka pas, mirë po nuk ka pas diçka që ata kanë komuniku me ne si familjar ndonjë rrisi, vazhdimisht kanë thonë se po punojmë. Po deri tash nuk ka pas ndaj rezultat rreth gjetjes së aktorëve. Për shkak se është me rëndësi edhe dihet edhe për ne nuk është me rëndësi vetëm dorasi, po është me rëndësi edhe urdhërdhënësi. Sepse pikërisht problemi qëndron te urdhërdhënësi, jo te vrasësit. Prosto mislim da u ovom trenutku ne samo Kosovo, nego i sve države koje su proistekle ili nastale na temeljima bivše Savezne Federativne Republike Jugoslavije, duguju odgovor običnom čoveku. Šta je i zbog čega su stradali novinari? Jer novinari su oni koji su glas naroda, ali isto tako i sa druge strane su i glas tih nazovi političara. Çka ndodhi me viktimat është pyetje që shtrohet çdo ditë në asociacione dhe forume të gazetarëve. Dëshmitë tregojnë që për vrasjet nuk ishte as dosje të hapura dhe vetëm presioni i asociacioneve të gazetarëve bëri që të paktën në prokurori të ketë dosje të hapura, të cilat presin të hetohen. Ne kemi tentuar që në çdo vit, në çdo paraqitje tonë, mos t'i harrojmë të bëjmë turistëni sepse ne atë detyrë kemi, atë mundësi kemi, ne s'mund t'i spartim krimet, ne duhet të ushtrojmë turistëni dhe t'i përmendim non-stop në mënyrë që mos i trajtojnë si statistika, ata nuk janë statistika. Edhe gazetaria sot kishte me qenë shumë mësisore, po të kishin qenë ata në mesin tonë. Të paktën kishin pas nga kusht marrim mësim. Obično kažu da Kosovo je toliko malo da se sve zna i ko šta jede i ko šta pije, pa tako da nije mi jasno kako je moguće da se ne zna gde je, ko je ubio i ko je odgovoran za otmice toliko ljudi. Mislim da je najefikasniji način da, pošto ste me pitali kako da se dođe do ovoga, da konačno neko posle ovoliko godina da nekome proradi savest i da kaže nešto što se dešavalo nadležnim institucijama, jer kao što rekoh, Kosovo je malo mesto, ne verujem da niko ništa ne zna o tome. Fatkeqësisht si çdo gjë tjetër ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo shpesh nga aktorë të ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Serbi shndrohet në çështje politike. Ajo çfarë ne jemi të interesuar si asociacioni gazetarëve është që këtë ta mbajmë në fushën e profesionit. Pra, për ne është shumë e rëndësishme që të zbardhen vrasësit e të gjithë gazetarëve, nuk ka as pak rëndësi nacionaliteti, përveç gazetarëve shqiptar dhe serb që janë vrarë, ka dhe gazetarë gjerman që janë vrarë gjatë kohës së luftës, kështu që për asociacionin e gazetarëve të Kosovës është shumë e rëndësishme që secila vrasje të zbardhet, që të dalin para drejtësisë të gjithë vrasësit e gazetarëve, sepse ata janë vrarë duke bërë punën e tyre. Kjo është e rëndësishme, janë vrarë për shkak të profesionit, pra jo domosdoshmërisht për shkak të nacionalitetit, por janë vrarë për shkak të profesionit dhe natyrisht pra ndërmjet shteteve bëhet politike se mungesa e bashkëpunimit në të tjera fusha edhe këtu çon në mungesë të bashkëpunimit për të ndarë informacione. Pra është e rëndësishme që prokuroria e Kosovës me prokurorinë e Serbisë të bashkëpunojnë, qoftë me një ndërmjetësues në mënyrë që të ndajnë informacionet që kanë për vrasjet, tasëm së fundi është ka qenë kryetari i vrasjes Enver Malokut, që të ndahen informacionet në mënyrë që secila pastaj në mënyrë të pavarur në jurisdiksionin e vet të punojë për të gjetur vrasësit e gazetarëve. Dhimbja është e njëjtë tek çdo etni, pa diskutim që ajo dhimbje shihen në fytyrat e tyre. Organizua konferenca e parë në Graçanic, pastaj vazhdua me konferencën e dytë këtu në Prishtinë, ku
një numër mjaft i madh i familjarëve, të gazetarëve, të kolegëve tanë serb, po ashtu erdhën dhe u bashkangjitur, bashkë me familjarët të gazetarëve shqiptar që ishin të vrarë të pa gjetur gjatë e pas luftës në Kosovë dhe të komuniteteve tjera. Klimë rënduar, pa diskutim, dhimbja shiej kudo. Ishte përkeqardhje që ne tek mbas 20 vitesh organizuam një konferencë të tillë. Mendoj që ndoshta ishim dashur të bëjmë pak më shumë, sepse ne kemi parë se nuk ka ekzistuar ndonjë them ashtu vullnet i theksuar institucioneve tona që të bëjnë më tepër në këtë drejtim. Nuk mundet në Kosovë 1.8 milion banor, secili e njohim njëri tjetrin pak a shumë, me ndodh një seri e vrasjeve edhe rastet me mbet nënhetime. Por që për mua është gjithçka politika është mundu me mbërthymin i farë mjegulli që gjoja na po bojmë diçka, po tentojmë me këqyr kush i ka vra këto, me izbulu kush i ka vra, kush ka dhënë urdhër, për mu kjo është më e rëndësishmja, urdhërin kush e ka dhënë për ekzekutimin e tij. Ono što smo mi godinama insistirali, odnosno na čemu insistiramo, je za šta smo dobili i podršku Evropske federacije novinara, koja je 2018. godine usvojila jednu rezoluciju, je da se formira i nezavisna komisija koja bi se bavila slučajevima tih ubijenih i otetih novinara, koju bi činili, pored predstavnika novinarskih udruženja, odnosno novinara, i predstavnici institucija, i domaćih i međunarodnih, počev od Euleksa, Umnika, Kvora, i koji bi konačno razmenili sve te informacije, jer očigledno da svaka od tih institucija ima neka saznanja ili neke informacije, bilo da je Kvor koji je na samom početku bio prvi koji je došao na Kosovu, zatim Umnik, pa Euleks, domaće pravosuđe, i da se na neki način sve te informacije prikupe. Druga stvar koja je bila deo te rezolucije i na čemu mi godinama insistiramo je da tužilaštva u Beogradu i u Prištini sarađuju po ovim pitanjima, jer mnogi slučajevi se odnose i na period pre 1999. godine, dok je ovde dok su ovde vlast vršili državni organi Srbije, tako da verovatno i oni imaju neka saznanja ili neke podatke o tome, o tim otmicama i ubistvima, i smatramo da je neophodna ta saradnja tužilaštava između Beograda i Prištine kako bi se došlo do rasvetljavanja ovih slučajeva. Është përkeqardhje që këto raste, sikurse edhe rastet e vrasjeve dhe zhdukjeve të personave me profesion tjetër, e ka edhe artist, ka edhe profesione ndërma të ndryshmet, po me qenë se tani po flasim për gazetar, po e them që është përkeqardhje që nuk ka zbardhje të fatit të këtyre personave. Ne, për fat keq, nuk jemi në gjendje as të dim saktësisht motivin se për cilin ata janë vra apo janë zhduk, a është konë domosdoshmërisht i ndërlidhur me atë se e kanë kryer punën e gazetarit, apo motivi ka qenë tjetër. Mendoj që institucionet e hetimit dhe ndjekjes penalit atyre që kanë kryer krime lufte duhet të jenë shumë më proaktiv dhe t'i hetojnë këto raste dhe të marrin veprime tjera hetimore në mënyrë që të zbardhen sa më shumë raste tilla. Sepse nëse lejohet që të kalohet edhe një periudhë e caktuar kohore, ka rrezik që asnjëherë këto raste më zbardhen edhe të mesin e një. Pra, është ndoshta koha e fundit që prokuria dhoma speciale për krime lufte pranë Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës të bëj më shumë në zbardhjen e fatit personave zhdukun, po edhe atyre që janë vra gjatë luftës në Kosovë. Po besoj që për
gazetarët e vranë dhe zhdukën ndoshta ka pas një interesim më të madh edhe nga jo, pra, nga gazetarët, nga kolegët e tyre që të diskutohet më shumë, që të ngritet më lart problemi i këtyre rasteve, kështu që besoj që kanë ku t'i fillojnë hetimet e tyre dhe ta zbardhin fatin e tyre. Dosjet dhe viktimat janë të evidentuara, ndërsa vetëm ata që i kryen krimet vazhdojnë të jenë të lirë. Drejtësia është përgjigjja e vetme për familjet që vazhdojnë të presin zbardhjen e misterit të madh, kush dhe pse e kreu krimin. Po pritjet tona, ne ndoshta jemi lodhur prej pritjeve që 20 vite, gjithmonë kur bime fjet, ashtu me thonë, si familjar, gjithmonë e kemi në mendjen kokën tonë, i kemi dy pyetje pse dhe kush. Do më thonë, kjo është një diçka që na ka shqetësuar neve edhe na shqetëson vazhdimisht që 20 vite. To su ljudi koji se još uvek nadaju da će neko od njih da je preživi, da će se od nekud pojaviti. I to je možda najbolnije. I kad su u pitanju kidnapovani. Sve dok su ubice i otmičari na slobodi, ne samo mi novinari, nego uopšte i drugi ljudi ne mogu da budu sigurni, jer to znači da u našem okruženju, u našem komšiluku, u javnom prevozu, možda u našoj zgradi živi neko ko je odgovoran za te ljude, a svakako nije prijatno da živite pored nekog ko je počinio takve zločine. Janë dikon 13.535 persona që janë vrarë apo janë zhduk gjatë kësaj periudhës kohore të luftës. Ne i kemi monitoru këto gjykimet për krime lufte në tana gjykatat, edhe në Kosovë, në Serbi, po edhe në gjykatat ndërkombëtare, edhe deri me tani janë ma pak se 70 personat që janë dënuar për këto krime, pra me një gjykim të fuqishëm. Kjo tregon që për shumicën ndërmuese mbi 99% viktimave të luftës nuk ka drejtësi deri me tani. Është një përqindje dëshpëruese, edhe kam frikë që nëse vazhdohet me këtë tempo, shumica e familjarëve të viktimave do të mbeten pa drejtësi. Thjesht pothuajse është e pamundshme. Prandaj është e rëndësishme që spaku praq sa mund të përshpejtohen këto procese të bëhet tani, mos pritet që të kalojë edhe një kohë, sepse po kaluan edhe disa vite, atëherë nuk mund të presim fare drejtësi. Familjet kërkojnë drejtësi e kolegët informacione për fatin e njerëzve që punuan me ta. Më e keqja, vrasësit dhe porositësit janë në liri. Zbulimi i asaj se çka ndodhi në mes të viteve 1998-2005 me gazetarët në Kosovë vazhdon të jetë mision vetëm për ata që ruajnë fjalën e lirë. Të tjerët vazhdojnë vetëm të shikojnë nga larg ato çfarë ndodhen. Rrëfimet e njerëzve në këtë dokumentar na tregojnë shumë për një padrejtësi të madhe. Mbesi me shpresë që institucionet do të kërkojnë llogari edhe kanë nisë me ndërmarrë masa për me i zbardhë këto krime. E tash, po ndrojmë temë. Gjatë kësaj jave kemi pa sërish pamje ku këmësor fëmijë gra kanë ra pre të sulmeve nga qend e ndacak. Kosova ka problem të madh me qend e ndacak dhe për të pa se ku janë problemet e kemi thënë njëri që 5 vjet e fundit po mirret me këtë punë për me mujt me pas sukses Kosova si në vende tjera normale, duke i pru praktikat e shteteve të Evropës perëndimore se si e kanë zgjidh ata problemin e mungesës së qejve ndacak, pse na kemi e në Evropë s'ka. Helen Wormser është prokurore e Zvicrës, ish prokurore e Zvicrës, se cila tash ka familje që jeton në Kosovë, edhe është shëndru që disa vite në aktiviste për të drejtat e kafshëve në Kosovë, duke punu me veterinar të caktuar në Kosovë për me ndihmu 3 komunave të Kosovës për me kontrollu situatën me qej e ndacak.
Duke marrë parasysh sa i shfaqur është ky problem i qejve endacak, kemi vendosur me diskutu këtë temë me zonjën Helen, ta ndjekim çka po thot zonja Wormser. Miss Helen Wormser, can you tell us a little bit about when did you start your work in Kosovo and what are you doing right now here? I started with my first partner, veterinarian for pets, in January 2015. What we did there was castration of street dogs that they don't reproduce because the puppy were suffering and reproducing, growing up, molesting people. So we started to control the dog situation first in Peja, and then we changed very soon to Jakova in the middle of 2015, and since then we are working continuously in Jakova. And 3 years ago and 2 years ago we found new cities that were interested in our help and our program, and we started first Mitrovica, but after 1 year they didn't want to continue with the vet, so we changed to Skenderaj, where we have a contract with the mayor. We have a contract in Drenas with the mayor, and we have a contract in Vuštri with the mayor. Okay, when you say you have a contract with 3 municipalities in Kosovo, Skenderaj, Drenas, Vuštri, what do you do for these municipalities? What are your services? My services is fundraising. I try to find people who give money to help dogs to get healthy and the situation in the interest of the citizens living in this city to get controlled. But a city is paying you for something. You're not just fundraising for the city. What is the city paying your NGO for? The city is not paying my NGO. We have a contract between the veterinary, who is my partner, veterinarian, me and the municipality. Okay. We pay for the dog treatment, for the stray dog treatment, also own dogs are accepted, €33, and the municipalities, all 3 named municipalities, paid €27. Okay, so it's a co-funding for one dog to go through a system of catching, castrating, vaccinating, releasing, right? Exactly. Okay. Yes. How many dogs have you treated so far in, let's say, the last years? What is the scale of your work? In all 4 municipalities, I think over 10,000, because we did in the first year 1,414 Peja, and then we started at the same time already in Jakova, so we had, yes. So now you're doing Skenderaj, Drenas, Vuštri, and Jakova? Yes. These are the 4 municipalities? Yes, 4. But Jakova, we have no contract because Jakova had a tender. Mayor Gini gave a tender to our partner, Blendi Bejdoni, and he worked for 1 year. Now 600 dogs, I think he got with the municipality alone. Because they pay better than we. We are a charity organization. We have to fundraise. We have to find people who think a dog's life or a dog's health is worthwhile. Okay. I want to go now to the key problem facing Kosovo. Every day there are reports about, especially in Pristina, but elsewhere, about stray dogs attacking the normal citizens. Can you tell me, apart from other concerns which you have and which we will talk about, what is your suggestion as an animal expert, animal rights expert? What do you do with the risk that stray dogs pose for normal population? This is a very complicated question, but I can answer it step by step. We have in our country police. We had the dog attack of a pit bull in Hamburg. Then 5 years later, the same happened in Zurich, and families were scared. The mothers were scared for their kids alone in the kindergarten. There was a Turkish boy, 5 years. It was killed by a pit bull in Zurich. Imagine that, and an owned pit bull who was not on the leash. So the police goes from school to school and explain the kids as soon as they understand how to behave around a dog which is not on the leash. Because there are certain signs kids give to a dog. Dogs are all hunting animals. Every dog hunts. If a kid runs, the first action of a dog to run behind. You will see it. If it's on a bike, it's on a trottinette, you call that,
they will run behind because this is action. Maybe only for fun. That doesn't mean that they bite. But so what should you do? You should not run. You should not shout around the dogs. You should walk quietly. And we say also you should not fix them with the eyes. Really not. Because if you look at the dog, he thinks, hey, she wants something from me. You must keep a distance, see the dog, and walk. Furthermore, many kids have the bread, are eating, and the dogs are hungry and want to get the bread. This doesn't mean the dog is aggressive, but he's hungry and will take the bread away. It happened also to me, so I know what I'm talking about. Okay, what do you do when there are packs of dogs next to you? Many Pristina neighborhoods have their own packs of dogs. It's really... How many packs? How do you think is a pack? 6 dogs? Yes, or more. 6 dogs or more, and they follow you, or what do they do? They own a neighborhood. They roam around neighborhoods. They roam around neighborhoods, which, if you observe them, they look like they're having their own fun roaming around the neighborhood, but the territory seems unwalkable and insecure for a normal person. Okay, I would not say for a normal person, but for a person who is scared of dogs, it's very, very difficult. Okay. And therefore, this dumping of own dogs must stop. A dog has a lifespan from 10 to 15 years. If he's small, he lives longer. If he's big, he has 9 years maybe only. It is no way acceptable to dump a dog, to take him, especially bring him in the middle of the city thinking maybe he does a good thing because here the dog finds some food, which is completely a no-go. You have to stop the dog bound. Irresponsible. Let's stop here. Yes. Dumping of dogs is one issue which has been happening in Kosovo for a long time. Yes. They breed and the owners come and dump them in the cities in order for them to find food. One clear way to address this is by registering the dogs. We are not registering dogs in Kosovo. What is, with debates you've had about this, what are you finding that is stopping Kosovo from registering dogs? Well, the veterinary administration, I think... AVUK, right? They are called AVUK, or Food and Veterinary Administration. They are responsible as well for the nutrition as for the animals' health. But they, you know, the veterinarians who work in the administration, they come from a generation that was used, you have to help a calf to come to world. You have to know to control the sheep slaughtering, whether they do it or not. They come from the farm animals. And the profession of a veterinarian for pets is very new in Kosovo. And this was the first thing we promoted with training for the veterinarians who only treated farm animals before, how to do the minimum service for a client or for a dog who comes with his dog. You know, so are you saying that our veterinarians do not know how to castrate dogs, do not know how to deal with pets? Yes, many. Yes, many. Look, it's... Why? Why is it so difficult, Ms. Helen? I mean, is this rocket science? Or is it rocket science? No, I think, well, what do you mean with rocket science? Well, I mean, we thought that seeing dogs, they all have a yellow chip on them. Yes. To a normal person here, this is an indication that it has been treated. Yes. But from the population of stray dogs in the street, it looks like it hasn't been treated because the chip doesn't mean it's registered. Today, we register cows in Kosovo, we don't register dogs. Yes, yes. Okay, the registration has the advantage that you know who owned the dog if it's followed up correctly. Because if you give your dog away, you go abroad, you give the dog to the neighbor, then you have to tell the central register, which is at the moment at Food and Veterinary Agency, that you gave your dog to a new owner. Because the idea behind that is you have a high punishment in the law for dog owners that dump the dogs. If you can identify who was the owner, you just make a few court procedures and let them pay 10,000 euro, whether they can or not, and suddenly this dumping will reduce and stop.
But that means the police must work and the courts must work. I think the courts would do that. Okay, so for a year I've been asking the veterinary advocacy agency why they don't register, they don't have a dog registry. For a year they've been saying that, oh, it's going to get there. It's eventually going to get there. There's a system malfunction. They're finding all sorts of excuses as to why they're not registering. I have to laugh about these excuses. I'm really, look, there were times I was angry because I'm dealing with these issues. There was time I was laughing and thinking, in which state I am, by the way. Where I am? What is the reason? I had the feeling it's passive obstruction. First, Helen comes, Miss Wormser comes and tells, as a woman, them what to do. This is a no-go, probably, I think. And I think the former CEO even reproached me. I was patronizing him with my suggestion. I invited him to Switzerland. He was at the central register. So, but he came to Switzerland. He felt offended by you, but he came to Switzerland. He came to Switzerland 3 days. I spent 3 days with him. What did you do? First, we went to the Zurich Veterinary Administration. Then we went to the city police to know how, because they registered the chip, the police. Then we went on, and the next day to the county administration. He was received by the So this was the so-called study visits that Yes, Kosovo of course. He officials was informed how to register. This was 2017. He was informed. 2017. 2017 in autumn. The former CEO was informed how to chip dogs, why to chip dogs, how to control dog owners, why it's a need to control dogs owners. Because and when he came to Kosovo, what did he do? Well, the new CEO, Flamur Kadriu, told me he never saw the PowerPoint, because I sent it now to him, but he never saw the PowerPoint of the Swiss Veterinary Administration explaining why it's in need and that he knew nothing about it. But at that time, already Sadi Keita, Director of Animal Welfare or something like this, directly under Flamur Kadriu, he was already there. And I wrote him. So Sadi Keita is the head of this department. Who is responsible for chipping and who's responsible for chipping. He was responsible before for chipping. He was always there when Valde Ginovci was already CEO, and he was his right hand. So did they do, we see chips in today's dogs in the street. Chips or tags? You tell me the difference. The chip is a microchip. You implant it here, and you can only read it with a scanner. Police and veterinarians have the scanners. No, we see then the tag. Then the yellow thing is a tag, right? Yes, that means the dog is castrated, vaccinated, and dewormed. Okay. What about the chip? Tell me, which countries use the chip policy? Most countries. In our country, which is Switzerland, it's compulsory. We must do it. If we don't do it, we get punished first. Also in the Kosovo regulation, you get punished. But okay. You get punished in Kosovo regulation if there isn't any chip in an animal? Yes, yes, yes. In Montenegro as well, for example. We work also in Montenegro. Then you have Netherlands, and Tassos is the central one of the central legislation in Germany, but you can choose which registration you want. And I think Germany has registered about 60% of all owned dogs, but still they do not dump. And the thing is, if you die, for example, you're not responsible that the dog is then nowhere. But then we have shelters which make adoptions of the dogs. Then they go to a new home, and this works in Germany quite good. This works quite good in Switzerland. Of course, we have now some problems because of the Ukraine war, but it does not work if you have no adoption. So you brought the officials of our veterinary agency to Switzerland. They learned how to do the chip. They came to Kosovo. They did not. 2022, there's still not the chip registration system in Kosovo. What is the excuse of our authorities when you ask them why? Okay, I ask them. I want to be frank. I ask them. Flamur Kadriu is very nice. He answers me. This is very, how to say, I like it that he answers my mails. You mean he replies to the emails, huh? He replies to the email, which is quite an exception in my experience. But his arguments are that the procurement office can not start immediately. I don't know how many cases. It's been a year. I asked the same question in November 2021. He said,
we are opening procurement system. It's November 2022 when I'm having this conversation with you. And he's told me a year ago he's opening the process, and then the process malfunctions, and then there's always something's wrong with his system. So you coined it right. You mentioned the phrase passive obstruction to deal with the dog registration chip problem. Because you've been dealing with our authorities about dogs for many more years than I have, why do you think they're interested to obstruct an issue which has become such a health and safety issue in Kosovo? Why? Well, I think you should ask them. I have no idea. I should be having that answer more than you because I live here. Yes. But I don't. This is why I'm asking you. Okay, look, one thing which is not good here, if I mention my country, every licensed vet, and I wrote this to Flavor Cuddy, in Switzerland, has the right to chip the dog of his client. And here? Here, no, because AWUK is favoring the vets who had tenders before. Interesting. You know, their friends from former years, in former governments they had tenders before for cows or for whatever. Explain this process to us again. You say AWUK is favoring the vets which they want. Not all the vets will have the right. Not all the vets. For example, we have a very good partner vet, a young vet in Drena, Shaban Mehmeti. He is not allowed to chip dogs, but he has many clients, you know. They want him to send his clients to the concurrent vet to chip them. Do you think any vet will do that? Why is Shaban Mehmeti not allowed to chip dogs in Drenas? Because he never had a tender from the state before. That's it. So what? Yes, does the law actually allow for this legislation? They make the regulation. It's not the law, I think. They make the regulation. They have their friends and they give the tenders to the friends. And this is what was experience. Look, years ago I was talking to a So this is a question of money. Sending animals to the vets that AWUK wants to allow to license. Exactly. Is it about criteria? What if AWUK, I will interview them, and they will say, well, vets do not fulfill the criteria. Do you think they don't fulfill the criteria? Of course they do. Shaban Mehmeti is doing the castration program for us now nearly a year. We built a pet clinic there, we have a sanctuary there. He's doing the job very reliably. Why should and you think he's qualified? You've seen his work, and he treats dogs, and he's kind to the dogs. Why should he send the clients who trust him to a vet who is now on the tender? And this is not the. Tell me. Can you tell me other names that you've worked with apart from Shaban Mehmeti in Drenas? Okay. Which other qualified vets that you have met that fulfill the criteria of you as a Swiss person dealing with this issue? Who else isn't being allowed to chip dogs? At the moment, okay, they have now 8 regions who are allowed. So Vuštri is allowed, Mitrovica, our partner vets, are allowed there. But Blendi Bajdoni, our project leader in Jakova, is not allowed. Why is he not allowed? Because they need per municipality 3 veterinarians who fulfill the strict qualification of this procurement office to deal with that. Now, what does it mean, strict qualification? What is the criteria that they have put to former tenders stop other veterinarians? They had no former tenders, the other vets. That's the criteria? You have to have a former tender? Yes. So you have to be a friend of a former government. Former head of AWUK. Yes, exactly. And this hasn't been changing with this government. No, because they say the regulation or law does not allow it. Now they wrote a second tender, and our project leader and they suggested they make a consortium. So my project leader went to visit his colleagues in Jakova and asked them, do you want to make a consortium? But he's only allowed to put the chips in the central register. For him, it's much more administration work. And did they want to be in a consortium? Or one and the others might fulfill now the criteria with another vet. But Helen, this government, you've been talking to this government from a year and a half now. AWUK is under direct prime ministerial management. It was.
Yeah, but until now, it Yes, still hasn't still a become, month. still hasn't become fully under Ministry of Agriculture, although that's the plan. Yes. But for a year and a half, what is the excuse this government has given you and animal rights protectors and activists as to why other veterinarians in Kosovo are not being allowed to put chips? The excuse is always, it's the law. This is the excuse. Why don't they change the law? Yes, well, I'm a lawyer, you know. That's an easy question, you can. You are a lawyer. I'm a lawyer. Yes. I'm a psychologist and a lawyer. I can do a lot, I can help a lot if they ask me, but well. Okay, so, but how are these other veterinarians being allowed to chip if AVUK doesn't have, as we said, is avoiding to apply a registration system? They cannot. Look, we even have in our countries veterinarians that treat only cows, for example. But sometimes the owner comes with a dog and especially the veterinarians who treat farm animals, they go to the farms and they see who has not only cows and sheep, but who has a dog. So they are absolutely qualified to treat with a chip, only the chip, to chip the dogs of their client who has only farm animals. Because they see he has a dog, if he's not chipped, they should chip him. Okay. But if they're not on the tender, they cannot do it. They must tell them, take your dog, go to the vet here, 50 kilometers farther away, or 10. They will not take the dog in the car. They will not drive to another veterinarian to chip the dogs, because the dog can be chipped in the farm itself. Huh? But what do you think is, what are the other problems to why Kosovo has so many stray dogs on the streets? Apart from missing registration, AVUK mismanagement and privileges to some vets for tenders to their friends, what is the other problem as to why Kosovo is facing the stray dog problem? I know about two groups, thanks to my veterinarians. One is the shepherds come down now, and they don't need their dogs and they don't want to feed them in the winter. So they put them in the center, the big shari dogs, beautiful dogs, by the way, they put them in the center of the city. This is one. Another one is a hunter. Recently I met a hunter, he has 26 dogs, but one dog has a limping leg. You cannot use a dog who cannot hunt as a hunter. I don't know what he does. He might shoot him, or he might put him in the center of Jakova. I don't know it. This is one reason. The other reason, and this makes me really angry, we have requests from mothers, we have kids, we need a puppy, we need a puppy. This makes me really angry, because the puppy will not stay a puppy. In 6 months it's grown up, and in 1 year it's higher. Then it pees inside, because if you don't walk it, you have a problem. And the kid cannot play with the bigger dog, and then the dog gets dumped. Then the families simply dump the dog. They abuse dogs as a play. How do you say Spielzeug? Play as a play. As a toy. Sorry, as a toy. Yes. But can you please explain why getting a puppy and treating it irresponsibly creates then a stray dog problem? Can you explain how that becomes a problem later? Yes, this becomes a problem because the puppy is well treated, it is not sick, it had food for half a year or something like that, and then it grows up and goes into the street. So what should the family do? A responsible family that wants to give up the dog. Let's assume eventually when the dog grows up, the family wants to give up the dog. What should they do? Well, that is a question that I can easily answer. We try with May Adopt Kosovës in Facebook to adopt dogs that we find, healthy dogs we find in the street, lovely dogs, nice dogs, to get adopted. Okay. But proud Kosovars prefer to have breed. The breed you buy in Serbia, brought by vets here, or you have breeders of shari dogs here, they are okay, they're responsible, they even make contracts. But the fact is that if you get a puppy or want a dog, you must know in advance it can get 10 years old or 14 years old, and you are responsible. And you should walk the dog on a leash, which is now not possible, because so many stray dogs will follow you if you go out with a dog. And you need to go to a vet to castrate it, right?
This is not a problem. The villagers, not citizens, but the villagers let the dog roam. This was like in our country in the 50s like that. You know, our dog, he could walk out of the house, he went next to the next wood, he was he was really roaming. We had this. And he was not castrated, of course. This was the 50s, 60s, we did not castrate dogs. So the roaming dog goes and reproduces. Of course he does. What should you do today? Well, people who have no control over their dog but let them roam in the villages must castrate the dog and treat it against worms regularly, every half a year latest, if not every quarter of a year, because the dog must be clean. The dog can get clean. Okay, is there a program to which villagers can do this for free in Kosovo? Yes, the offer is from our foundation that if you have no income, but only in the regions where we work, means Gjakova, Drenas, Skenderaj and Vuštri, can come to our vet and they castrate the dog, they treat the dog for free. If they can, 5-10 euros, then can do it. But also we get requests from Pristina, we get requests of people who come to our clinics in a Mercedes and want a free treatment. No way. And yes, but also what about people who want to pay? Can you treat people who want to pay? Of course. How much does it cost for caretaking or putting your dog in a program like this for a year? 80 for a year? Why for a year? I thought you said that you need every 6 months to take care of Well, the deworming pills you get for free from Food and Veterinary Agency. Okay. You can also buy for €2 or so. It's not expensive. But a one-off treatment for castration? Is €80 or more, depends on the vet. Okay. And who can do this in Pristina? Who does this in Pristina? Castration. Well, I have worked with Shefki Aydini. I met once Iliri Nusufi. I know Visar Domani is quite famous for helping activists who also export dogs. These are the 3 vets that I think they can do it, because you must make, depends. If the dog is adopted, if the dog is older, you take out uterus and ovaries. But we, for street dogs, we make small cuts of 6 centimeters, take the ovaries out of the young dogs so they cannot reproduce and close. Okay, you spoke of a culture that still exists in Kosovo, existed in Switzerland 50 years ago, where in the villages you let the dog roam. Yes. But what is the culture in the cities where we are facing these regular dog bites? Well, first of all, did the police ever tell you who dumps the dog where? I have seen crowds of dogs, big dogs in Germia Park, but I'm not scared of dogs. I liked it, you know, but this is a speciality. So the police claims they cannot control who dumps the dog. You cannot see it. A person who wants to dump a dog in Pristina goes to Germia, dumps it away from the eyes of the police. You have no cameras there? Nothing? No cameras. So what to do if you cannot catch the people who are dumping? Well, chipping, registering. If you don't do it, you cannot punish the people. But there you need the cooperation of the vet inspectors and the police. I don't know if the government has the money for that, you know. Can you explain to me your own experience when your dog attacked someone? What did you have to go through as a Swiss owner of the dog? Well, this was really crazy. The gardener came in our garden without telling me that he comes. And dogs protect the court, the garden. This is logic. So my dog from Peja, by the way, behaved very badly. She went on his back and scratched him. So your dog from Peja in Switzerland, in your Swiss home? Yes, I adopted. You adopted a dog. 4 dogs. Dog from Peja attacked the gardener. What happened to you as the owner of the dog? The gardener had an artificial kidney and went to hospital because every scratch can give infection. And every doctor, every hospital is obliged to report to the veterinary administration. Every. And they wrote, the hospital wrote, okay, the dog of Helen Wormser attacked this gardener. It was only a scratch. Normal people would disinfect it. I had to fill out 8 pages of questions to the veterinary administration. How did it come that my dog hurt a person? Can you imagine that? 8 pages. I didn't get punished because he cannot enter a garden with dogs if he's afraid. He was afraid of dogs. Another one can come in, nothing happens. It's your attitude. The dogs feel if you're scared.
Finally, nothing happened, but recently the High Court of Switzerland decided, that was very recent judgment, that even if a dog kills a cat in his own garden, you as an owner get punished. I think this goes too far. This is my personal opinion. But we're a very strict punishing country. We have responsibility for our dogs in every way. Okay, you are a dog and animal pet expert working in Kosovo since 2015. Kosovo has recently adopted or is in the process of adopting a strategy to deal with stray dogs. Can you tell me, are you involved in the process? What do you see the dangers ahead for this strategy and implementation of it? I'm not involved in the group, in the EU group, where people from countries with stray dogs and with the practice of euthanasia of healthy dogs. The countries, there was no German, there was no one from Netherlands, no one from Switzerland, and we have no stray dogs. Read about Netherlands. Netherlands have no stray dogs. The Germans, sometimes, okay, in the villages you see roaming dogs. Where is the EU expert in that group coming from? One from Romania, the other one from Greece, the third one Romania, which has a huge problem remaining with stray dogs. Greece too. Go to Greece. Yeah. You will suffer because all the cats and dogs. Okay, so what is the problems that they are not dealing with when they are working on the resolving stray dog problem in Kosovo? Not dealing with, you mean? What is the issue there? The issue there is that they think they can, in the new regulation, tell the veterinarians to get the dog in a shelter. First you must build a shelter, then get the dog in the shelter, and if 30 days no one adopts a roaming dog, he must be euthanized. And this is completely wrong because you know from several studies worldwide, down to Asia, over to America and other countries, if you euthanize dogs instead bringing them back to the territory, whether they were formerly owned or not owned, you will have more stray dogs. I think it's... How come? Can you explain why you think if you euthanize, literally kill dogs, you bring more stray dogs? Okay. How? In the first moment you have less, you know, because they vanish from the places. But the territories get free. Look, if you have dogs in a certain territory, they will defend the territory. If they get accustomed there and even find food in the region and water and this, they will protect their community. You will see them, if you observe it, they will attack a new dog who comes. They will chase him away. But if you don't put them back, the new dog will settle there and the next new dog and so on. This goes on. It's the experience of, even in Romania and other countries, killing does bring nothing, really nothing. Then what does castration bring? Castration stops, on one thing, in the reproduction. You have no more puppies because you have a puppy. I get every day since Easter 2 mails or messages from diaspora people crying in my phone, telling I will never come back here. I have found a puppy, it's sick, it's dead, it's I don't know what. Can I bring it to your sanctuary? I said, we're full, we cannot take puppies from everywhere because there are thousands, you know. And this will stop with castration. If you castrate own dogs that you allow to roam, if you walk them on a leash and have a closed court, I don't mind. But even on a chain, another dog can come in the court, and it's not good. If you have the dog on a chain, he will get aggressive. The chain dogs are the most aggressive because they're not socialized. And we have to follow. So how do you control, then, how do you propose to control the stray dog population? Controlling dog owners. Not the dogs, and not punish the dogs, punish the owner. But it seems like our authorities give up controlling the owners because they can't find the owners. How do you suggest, do you have any advice how to find dog owners? You have the regulation to chip the dogs. You should give every licensed vet, whether he's a vet for pets or for farm animals, the permission to get chips, to chip the dogs of his clients. In order to make it possible for every normal citizen to find a vet. Yes. Are there enough vets in Kosovo? Are there enough vets to chip the dogs? Vets for cows and sheep, you have enough. You have many. This is not the problem. And they have their clients. And their clients have also dogs to protect the sheep or the court. But Helen, what do you say to people who
who just live in the contradiction that they want dogs, but they don't want to pay for their caretaking. They don't treat dogs like any family member that you think you do the family planning, a new child costs money. Why is there is an idea that the dog should be a toy that doesn't cost money? Yes, that's the idea, but you must be aware a dog costs money, and sometimes, okay, my vet said 2 days before, why do poor people have a dog? Okay, this is an emotional problem. If you are poor and you need a companion, why should you not have a dog? And why should you not have a treatment, maybe not for free, but for less? But dogs cost. They cost food. The worming doesn't cost much, but vaccination, DHPPL, you have a lot of very severe viruses that don't exist in our country, which are not dangerous for you, but the parvovirus and distemper is not good. You know, the dogs are dying. And if you vaccinate DHPPL, distemper, and all these different diseases, then they stay healthy. But you must see that a dog is a financial problem if you don't have money. It is one, and you should not get a dog if you don't have money to care for him. Yeah. In the end, also, I want to talk to you. We talked about security of the situation right now. Complaints we get in Kalzo are about dogs attacking, but there's the ethical problem of killing dogs. You are telling me today that in the group which is thinking of dog strategy, stray dog strategy, there's also a mentality that euthanizing healthy dogs is going to be the future of Kosovo? Acceptable? It's acceptable. Where is it acceptable to kill dogs in today's Europe? Where? It to is kill very healthy clear. dogs, not sick. Healthy? Healthy dogs. Can you kill healthy dogs anywhere in Europe? There are countries like, for example, France and Belgium and Spain. Spain, you know, the galgo problem. The galgos is the hunting dogs, and they hang them up or they bring them away in killing shelters, death shelters. And this animates a lot of NGOs, like in Romania, to go in the country and rescue all those dogs, but they don't manage, but they post, this dog will die in 1 day, or this dog will die in 2 days, please adopt it, and of course it's not possible. Spain is killing dogs, but not many. You see, this is not like it will happen here. There are few. But what other do you mean, countries... like it will not happen here? So tell me, what do you think will happen here? Well, this gets a mass euthanasia. Mass euthanasia? Of course. It will be a mass euthanasia. It will not be just 2-3 dogs. And it's forbidden in our country to kill healthy dogs. Is this legislation adopted where you're allowed in 30 days, if a stray dog is not adopted, to be killed? Actually, it's now a consultation between some people. I didn't get it. I wouldn't have it if friends wouldn't send it to me. You weren't sent a draft of this policy? Nothing. Forget it. I was not included. But I'm the only one. Do you want to be included in the expert group dealing with this regulation? What do you think I have been writing since spring? I have wrote AWUG, I want to be included. I wrote to EU Group, I want to be included. EU Group first said yes. Then they did not inform me about any meeting, anything. Then Sadi Keita said, this is up to the EU Group to decide, but it's a Kosovo regulation. Why should EU decide what you do? Anyhow, and then in the end they say, well, I'm represented by the Fondazione per le Drejtat e Kafshëve. I'm not represented by any other NGO because we do the field work. We are in contact with the vets since 8 years, with the vet for pets and some farm vets, and we know what we do and how to do it. Do you think the EU will allow Kosovo to adopt a legislation where a dog can be killed in 30 days, a healthy dog can be killed in 30 days, if it's not adopted? Look, I once wrote van der Leyen, and I got an answer very soon. But not about dogs, about visa liberalization, because it's difficult to work with Kosovo as long as you cannot travel, yes? And I think that will be my step if it comes to that. Fact is that the animal welfare law at the moment does not allow to kill healthy dogs, but with the problem you have here in Pristina and the parliamentarian, I do not trust them that they will not change the article in the animal welfare law. At the moment it would be illegal with a lower regulation, which is under the law,
to kill a healthy dog. Right now, there are Kosovo officials, municipal officials, who say there are 10,000 dogs roaming free and stray in Pristina. In Pristina? Do you believe that? No, no way. How many do you think there would be? Well, I think 600 or so. Yeah, I can a little bit judge it because we have in Vuštri, in Skanderaj, in Drenas, also in Jakova, we castrate now about 600 dogs per year. So if you want to fill a shelter, 4 times 600, it's full. It's more than full, you know. You cannot build shelters at the moment. This is out of question. Pristina is building a dog shelter. Do you think that will resolve the issue? No, no way, no way. But then you have the problem that Italy had before. Yeah. Because they're greedy shelter owners. The more dogs you have, the more the municipality pays per dog, you know, the more you earn. So you fill and the dogs get closer and closer. So what should you do, Helen, what do you do when there is a shelter that has capacity, but nobody wants to adopt the dog? The keeping of a dog costs money for the taxpayer. What is the solution? The solution is very clear. You have a regulation for transitory care center. That's what we have. We have 3 transitory care centers. And the fact is that you have, at the moment, to release the dog if he's healthy and not aggressive to the place where you caught him. Whether he has a chip or not, because you cannot... How do you guarantee that dog is not going to become aggressive and attack the population? They don't change the character so fast, because you see, the dogs are aggressive towards humans already in the moment you catch them. If you don't catch them softly, you see, even if you catch them softly, they attack you, they bite you, it's no way you can release them. It's no way. But there are a lot of friendly dogs. I can invite you to see that. So you think this is a cycle, that even if you have a shelter, you haven't resolved the issue because more dogs will come in the city? No, but if you have a shelter, what does the dog owner think? Okay, the state will solve my problem. Goes, brings the dog to the shelter, dumps it in front of the shelter. That happens in other countries. And the state cares for the dog because it's finished. He's not a nice toy anymore. This is irresponsible dog ownership. And for the moment, you have only a way to transitory care centers to get them in and get them out and look that they're healthy, that they don't reproduce anymore, until the police and the courts are ready to punish the owner who dumps the dog. But you can only find him if you chip the dogs. In the meantime, have you seen any educational campaigns to explain to Kosovars how you regulate dogs, how you should be responsible for dogs? What we do, our vets are obliged, if we want, every year to go to schools and to teach the kids. Some like to do it a lot, and some do a little bit less, but they go even, well, this is Montenegro, we have a scouts camp, but they go to the scout camps. They teach the kids 4 days, 6 classes maybe, and I tell them, what is a dog, what does a dog need, how does he behave, what you should not do around the dog, don't shout, don't run. This is not good if you run around the dog, and if you shout, and if you beat him, it's even worse. If you beat a dog, then he gets aggressive towards other people too who have a stick. An old man coming with a stick, for example. Thanks very much, Mrs. Wormser, and thanks for your philanthropy in Kosovo. You have been working with your own donations and your means since 2015, saving dogs, creating a space for them to be treated. Thank you for what you do and continue to do for us. Okay, thank you for your interview that you gave me the possibility to talk once out loud. Thank you very much. Thank you. E qartë që problemi i qejve ka me vazhdu me na shoqëru edhe për një kohë gjatë në Kosovë, por mbesi me shpresë që debatin media edhe ndarja e përvojave që i kanë ekspertët si ish prokuroria zvicerane, ka me ndiku edhe në politikë bërjen e qeverisë dhe komunave për këtë temë. Për krej kritika që i bëri Wormser në këtë emision sonte, lidhur me kritika që i adresoi Agjencionit për Ushqim dhe Veterinari, ne nuk do t'i lëmë vetëm në emision, po kemi me thirë në llogari dhe kemi me ja parashtru drejtorit të AUV-s në Kosovë, dhe më dhënë udhëhesit të tij, Flamur Kadriut. Intervistën me te mund ta ndiqni javën tjetër, dhe në këtë intervistë ai adreson disa prej kritikave që Helena i ndohu me ne sonte. Kaq keni prej nesh për sonte, vazhdoni me na shkru dhe në emisionin në radhës. Natën e mirë.